Indians gave us Apu from The Simpsons. Yes, hot dog, yes sir, no sir, maybe, okay. And also flooded us with scam call centers and Steve. Hello, customer service, this is Steve. Hello, this is Steve with customer service. A lesser known fact is that our butter chicken buddies have an extensive and diverse Bullshido network, dating back decades. Such as our mate Steven Singh-al. This portly papadum demonstrates a dangerous dim muck technique, completely incapacitating his attacker with a single specialized blow. The big lad then hair pulls Hardeep and gives him a few boots to the back in an obvious display of power and big energy, and to illustrate that he is unconscious. புறங்காலால் அடிச்சிருக்கோம் ஆனா இதிலே அவர் எந்திரிக்கணும் ஆனா இவர் மயக்கம் தெரியல இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. But how to revive him, you ask? First, try gently fondling their wrists, or a foot massage, or good old CPR. If all else fails, there's only one thing left to do. Finger his mouth 3 times and he will come right back to life. அந்த ஜம்பல வச்சு 1 2 3 அமுத்தியாச்சு. இந்த 3 முறை அமுத்துனதுலயே இவருக்கு வந்து மயக்கம் நீங்கிரும். Some of you may still be skeptical, so I present Seagal demonstrating some wrist-grabby stuff that Big Daddy himself would be proud of. இந்த இடத்துல இருக்குது. இது அழுத்தப்படும் போது ஆள் வந்து மயக்கமுற அளவுக்கு கொண்டு வரலாம். அதே சமயத்தில் நாய்க்குட்டி மாதிரி இழுத்துட்டு வர முடியும். அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் வர்மம். எப்படி வேணாலும், அதாவது எதிராளியை வந்து எவ்வளவு பலசாலியா இருந்தாலும் சரி எப்படி வேணாலும் மண்டி போட வைக்க முடியும். Plus, some weird nose-pressing attack that is completely plausible in a real-world situation as long as the other bloke lets you caress his face and climax. இப்படி பிடிச்சி இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணாலே போதும். இவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே இல்ல. Look at it, faggot. No mouth fingering required this time, only some chin tickling and tweaking. Clockwise, anti-clockwise. Yes, I'm sorry, I do not speak English, okay. When you reach Master Masala level, you master the art of Nokku Varmam and Choondu Varmam. The art of fighting with the mind. Or as we like to call it around here, no-touch Bullshido. This plucky fella combines his Aikido proficiency with his no-touch abilities to disarm all these willing participants. To disarm these attackers with ease. Hadouken! He almost gets sliced up here inadvertently, but even Bullshido has its risks. Vikesh continually uses his chi energy arm sword to stop attackers with actual swords and weapons, all of whom are nice enough to twirl, drop and roll around like complete toss bags. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Is it possible to learn this power? Except for this fella, who seems to want no part of this madness. This bloke clearly looks disinterested and decides to fade into the background after only minimal contribution. You spin me right round, baby, right round, like a red baby, right round, round, round. At this point, you have probably seen enough compelling evidence to convince you that this is legitimate and not a bunch of tools playing make-believe. You know it's genuine because he changes location and even decides to take it to the next level by adopting the Steven Singh-al seated combat position.
This man had a TV show made about him where they brought on an impartial participant and they passed this off as legitimate. தாக்க வந்த சீடர் ஒருவரை சூண்டு வர்மத்தால் ரங்கராட்டினம் போல் சுழற்றி அடித்த காட்சி பார்ப்பவர்களை வதைவதைக்கச் செய்தது. சுற்றி முடித்து சுருண்டு விழுந்தவர் எழுந்திருக்கவே இல்லை. மயங்கியவருக்கும் சில வர்ம சிகிச்சைகள் நடந்த பிறகு அவர் சகஜ நிலைக்கு திரும்பினார். Even the villagers in India are getting in on the action, with Chaminda Norris here quickly throwing on his bedsheet, calling up his jack mate to add legitimacy to his shenanigans, and meeting up with the lads for a training sesh. Although he teaches some Aikido style techniques, பாருங்க, அதாவது நம்ம அடிக்கும்போது தடைய போட்டு என்ன செய்யணும்னா இந்த வர்மத்துல எந்த மாதிரி இது பண்ணாம பாத்துங்க. பாருங்க, இப்படி பண்ணும்போது he is primarily known for teaching dance classes to his students while aggressively talking to the camera. இது என்னன்னா இப்ப அடிமுறையில நம்ம ஒரு சிம்பிளாட்டு இப்ப ஒருத்தர் அடிச்சாங்கன்னா அவங்கள வந்து தடுக்கிற மாதிரி தான் இப்ப காணிச்சிருப்போம். Thank you, come again. And in more modern times, this gentleman continues a tradition of hocus pocus pressure points as a martial art in India, beating up some extremely sweat-drenched pansy with his assortment of tricks. இந்த இடத்துல நீங்க கொட்டுனாலே இதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இது பிடிச்சாலே வருவான். இப்ப அடிக்க வரும்போதே வருவான். தெரியுதா? ஐயோ ஆமா இந்த இடம். Now, I'm not saying pressure points don't work, but I am saying it's difficult to utilize on a moving attacking target that isn't so cooperative. And I never would have guessed that kicking somebody in the back would actually cause pain. Revolutionary. இப்படி மடக்கி அடிக்கணும். அப்பா இப்படி தட்டினாலே உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு The old fella knew that trick decades ago. Bullshido is big business in India. Not scam call center levels of business. But where there are idiots looking to be led, there will be people ready and waiting to take advantage of them. Someone explained to me why this bloke doesn't just let go with his other arm. Problem solved. He won't get tangled up. But what do I know? I'm merely a Bullshido observer, not a practitioner. I'm still in the part where I'm getting punched in my gooch, so I still have a lot to learn. Steven Seagal is here to save the world and make everything ace. Steven Seagal was born with the blood of almost every single race. Disarming nuclear bombs, or freeing birds stuck in trees.